Malawian camera. Good evening, comrades. How are you, everyone? Mwaswera bwanji ndipo muli bwanji makosana kumene muli ma comrades. No comrades, I think ntchito iyi ya campaign ya Deso Kabambe yafika pokoma kwambiri komanso yafikaso poti pena umatha kuganiza kuti kodi tizigona mmakomomu. No, thank you very much, Anzata Chipani Chaite. I think you are doing a good job. I think this is many mafuna moyo wanga wose. Many member campaign in honor of SKC. What I wanted is, or what I wished most was to see UTM members rising up, supporting the Chilima legacy, SKC legacy. Someone who legacy. In life, when they say there's a legacy that someone is going to follow or maintain, pamafuna ulimba ntima tu. Chifukwa legacy, muntu akakhala legacy, ndeti muntu amene anali muntu wanzeru kwambiri. Anali muntu ofunika kwambiri. Ndiye Saulus Chilima was a very important person in Malawi history of politics. Nakunena zoona salamizani pano. Saulus Chilima anali muntu ofunikira kwambiri pandale za Malawi. At his age, he did a lot. Anali wang'ono kwambiri when he made a sacrifice kukhala running mate wa muntu wankulu yemwe mwina anali gogo wake. Almost mwina size ya gogo wake. Ndi amene anali running mate. Muzukulu wa Mtalika kukhala running mate. Oyo mwana wa Mtalika last born kukhala running mate wa APM. So when we are saying that legacy SKC ipitilire, pamakhala anthu ena legacy SKC sakuyifuna. And what are they doing? Ndizimene mkona akupangazi. Akupanga frustrate candidate wa Chipani cha SKC cha UTM, komanso afuna pange frustrate the leadership, the new leadership, yomwe is a blessed leadership ya UTM yemwe ali msogoli wake ndi Deso Kabambe. So comrades, Malawians, to maintain a legacy of someone is not easy. Ineyo khala pay kumenda kandi ukhala pay osayankhulapo kwambiri khuza ndi nthawi zina simayankhulapo za campaign yanga. Ndimaona, ndimamva chisoni. I read the people's minds. Kodi anthu legacy ya amangoti SKC legacy. Ena kulema Malaya pansana, ngope ya SKC pina pali ponse. Maintaining SKC legacy is not easy. Maka kwa mbuli. Ngati mmane tili panapa pa Multi-Party Democracy. Tili ndi mbuli zambiri. Zomwe sizikusangala ndi SKC legacy. Kodi legacy SKC inabwera bwanji? Legacy SKC inabwera because of the sacrifice the sacrifices he made to make two presidents of this country, anthu olephera ndale, anthu opanda nzeru, anthu opanda masomphenya muziko muno la Malawi. Saulus Chilima anayika pampando Saulus Chilima APM, when APM could not even pronounce any word in Chichewa per campaign. He could not say clearly in English how to campaign. Saulus Chilima being charming, leaving the private sector, analolera sacrificing to help APM to get into government, defeating Joyce Band. So this guy was somebody. That's where the legacy is starting from. And I wonder why DPP wants to fight the candidature of UTM. Because DPP, ambira DPP, amena kumjela masuku sana APM. Anapindwa because of SKC sacrifice. So the legacy of SKC, tantoyamba kwambiri kuisupporta. These are the people at DPP. DPP aina ukapa sogolo closer ku SKC legacy. Legacy yomwe kwenda ndi Chipani cha UTM msogolo wake Deso Kabambe. So it's quite deplorable. It's quite insane. Tikamona ku Chipani chomwe chinapindula kwa SKC kukhala nimeti wa msogolo wawo yemwe anali wofoka mayankhulidwe mmachidwe azinthu samaziwa ndale za Malawi. Ngakhale anali ndi sympathy vote because of the death of his brother being on Tiger. May so keep him rest in peace. So what I'm trying to say here is like this. The legacy of SKC si kana khalaso ndi kukolana zoyankhula ndi Chipani chomwe SKC or zipani zomwe SKC anazithandizapo DPP and MCP. So the first people in maintaining or trying to sell or trying to respect or honor the SKC legacy akanamba anzatu a DPP.
a DPP napo kapa in honor of SKC legacy akanakhala anthu ovesa bwinobwino paving way to the leadership of UTM yemwe dasuka baba. And moreover, the one who's championing this legacy SKC is the person also who was in DPP, who also somehow benefited from SKC legacy. Ndale za SKC adasuka baba anapindula nazo ali ku DPP. When he was performing well as Reserve Bank governor or as a budget director, pang'ono anapindula kwambiri ku legacy ya SKC. That's why ambiri tikumukonda Kabambe. And Kabambe knows exactly what Chilima helped DPP. And the question is like this: why did Kabambe not liked by some members of DPP? Ndesiri kudabwa mtima ondi umozi. Ku DPP kuli problem. Yomwe anthu ambiri anang'ono kuchipani cha DPP. Samakondedwayi. And because of this, that's why DPP yukukakamira nkhalamba kukapa mpando. It's because the party does not want mwana wang'ono wanzeru aendese chipani chimene chichi. So in simple terms, DPP has got no anything to show. Because even legacy ya bingwa mtalika, a DPP akulephera kuyiwonesa poyera. Bingwa mtalika ukanga tanaibe legacy ngati imene ali nayo SKC ndi chipani cha UTM. So what I'm trying to say here is, it's so sad, so absurd, kuona kuti DPP does not honor SKC through Daiso Kabambe. And DPP stronghold lomwe belt. And haku lomwe belt kumulanje Thyolo Chilazulu Palombe. Ngati sakupanga ona sakumpasa ulemu, sakuthandiza nawo chipani cha UTM in sustaining or maintaining or honoring SK legacy. Ndeti kulomwe belt ndale zawo zapantundu, they don't deserve any vote. Wamsogolo wa DPP. Awawa akulomwe belt ngatata mpase ngati ngatana Lwara zomwe Chilimana panga ku chipani cha DPP. Ndeti lomwe belt ndale zawo nzosankhana mitundu. Chifukwa APM wo okalambawo amene tikona tosa amene ndi okalamba akukakamira udindo amene mwina akukakamiza udindo ku chipani cha DPP. Amene wo kutalawe boma anali SKC. And without SKC, I don't think this man APM is going to win any elections in Malawi. Believe me or not. Legacy MCP ya ujeni ya SKC. DPP itithandizeko ithandiza Malawi. Tentisiye ndale kumbaliko. Leave politics aside, comrades, Malawians. What we need in Malawi is good leadership. The person who died in the course of the struggle for the betterment of this country must be honored. And the first party to honor the legacy of SKC is DPP. Let me come to MCP. MCP is the same thing. Ngai pa chipani chomwe chena kuti mwina DPP kuzochepesa mphamvu yochita understand zinthu. I think the party that has fought hard, or the party that could have shown a lot of wisdom for SKC legacy in our MCP. Because SKC legacy in our Yokuti MCP also benefited a lot. Very much a lot. Because MCP never won the elections in 2019 on its own. See now we need to Zisango to MCP in 2019. Don't say to Zuwa Malawi. Achakwera was number 2. SKC was number 3. Only 6 months into the formation of the party. After the formation of the party. So IMCP the DPP, they honor us an apology. Kunena zona tensendale kumbali. Napa umuntu MCP yena kuoneseza kuti chipani cha UTM chalamulako ziko likwamba 2025 pa September bana. Because MCP kuti lawe boma, there's a proven fact. IMCP tanela boma because of SKC legacy. Bas kuzipila kwa SKC achagwana waboma. The sacrifice that SKC made achagwana waboma. Ndipo ndipo sima cause of dabusa pa campaign. Kuti MCP is still fighting UTM. Fighting UTM. Why? And the MCP being a leader, and him so grow up with no open here. Because this guy is a Christian, is a pastor, a reverend, the president of MCP. I don't know how umuntu wa umakalapat.
And somebody was saying that Chakwera is a philosopher. What type of philosophy is he practicing? Minus empathy. Empathy has to be there because muntu amene wapanga chabwino anamwalira mosadziwika bwinobwino. And all fingers are pointing to the leader yemwe yemwe anali msogoleri kapena ali bwana wa vice president wa SKC. Chakwera, all fingers are pointing at him. And people think deep politically and they think data. They think that Imfa Chilima inapangidwa because of the agreement that he pushed Chakwera to be on the hot seat ya president. So the two parties yoma kuti dabwisa ndikamayenda ndikamaganiza. As much as we love SKC legacy, as much as we are ready to embrace the SKC legacy or to push forward the SKC legacy towards the development of this country and the democratization, remain tilipo. Koma chipancha DPP and MCP asanka kugawikana. They're fighting UTM for the goals that are prosaic, the goals that are not very clear or certain. Chifukwa chani anthu afuna alamulire dziko lathu kuyamba September 16, forgetting what Chilima did to them. And that agreement never died. Makamaka nzatu MCP. The agreement is still there and was still there and will still be there in the minds of Malawians. 16 September, Yemamena Kapa ballot paper, anali SKC. With very good reasons that I've just given you, comrades Malawians. SKC Karakaba ballot. Kuka kauti makonda dziko lathu lisinthe. Koma because ifeyo anthu amene tikuwapasa vote anzathu achipani cha MCP ndi DPP. Amene afuna vote ya Malawi, sakonda Malawi. Kukonda Malawi ndi mmene ndikunenera papa. Honoring SKC legacy. Koda Malawi tingaluze chani chipani cha DPP ndi chipani cha MCP. Chitaganza mozama kungonena kuti bwanji msogolo wa chipani cha UTM alamulire kuyamba 16 September. Ife zalamulire after 2030. Following the agreement, chikuvuta ndi pati pa Malawi. Many mkonera Malawi, let's be thinking deep as human beings. Umuntu. Each and every leader talks about umuntu in a country. Kodi pa umuntu watu tiangoti lero DPP. Ingona ta ife menti kona chipani kwa DPP. Ndipende kona naso IMCP. Menti kona ife kwa MCP. Inde mphamvu zolamula ziko tikuzifuna. Koma bwanji tingokhala ngati kuti tapase kwa UTM alamulireko for 5 years. In line with the agreement. Makamaka MCP. What makes MCP fail to have that understanding or reason ya umuntu? Kungololera kuti basi daiso kabambe take over the government by 16 September. Chikuvuta ndi chani? And what are you going to lose? As for MCP, you are in government, yet you are failing to run the economy of this country. We have an economist in UTM. We had a technocrat. We had somebody very brilliant, SKC. And I'm Mtosaras under Chakwera. And kunali public sector reforms. Omwe Chakwera anamuza SKC kulemba. He did a good job, this young man. SKC. Koma never implemented those things. So what I'm trying to say here is called IMCP. And when you're saying that you want to do good for this country, Lwara kale zachilima zomwe anakuthandizani. Komanso MCP chikulimisani mtima ndi chani kuti you can do better after 16 September mtawina ndiyekeze tumawina chisango. What do you have for Malawians? You don't have the empathy, you don't have the love, you don't follow what you agreed with SKC. And when another party, you are going to maintain and honor and respect the SKC leaders, you are against it. You are against the people who are saying that. Who are you, members of MCP? Comrades, this is something that each and every Malawi must bear in mind. Nkhanza zapandale zimene kulisa DPP, the MCP menero ngusalapo. Zovesa chisoni. Let's not entertain this. We can't lose people because of politics of greed, politics of savage, politics of impunity. No, we don't want that. The death of Chilima should be a milestone in changing and transforming our thinking. The mindset thing must start from there. Chilima Anamu it's because of the agreement. Chilima Anamu because of the non-empathy type of politics in DPP as well as in MCP. So comrades, this is my message to you. Think over it before you vote for MCP, before you vote for DPP.
Chilima legacy is not only for UTM as a party, it's for each and everyone who love this country and somebody who love this country, who love to see this country progressing democratically, economically, and developmentally. Thank you and good evening. Malawian Camera.